Nikamwambia niko kanisani. Mara 3 akaanza kuniambia, kanisa gani hiyo ambayo sasa yetu anasema kanisani na mimi nataka ongea naye. Nikamwambia mimi sikujua ni nani. Akaniambia mimi ni bibi yako, mama ya watoto wako. Mtoto wako mkubwa amesoma Makerere, ni magistrate. Msichana ni wa pili, naye ni mkubwa wa World Vision. Watoto wako wanataka kuja kuwa karibu na wewe. Sasa niliporudi nyumbani kukuja Eldoret ile wakati ulikuwa kwa pastor, nimepigiwa simu tena tarehe 10 mwezi jana, nimeona kijana amekuja nyumbani na gari. Alafu Jumamosi ya kesho anakuja na dada yake. Sasa nashukuru Mungu sana. 1986 I was 8 years old. Sijakanyaga shule. Sababu nakumbuka nikipelekwa shule nilishika sikio hivi. Sikutoshea nikatandikwa nikarudisha. Jameni, mtu asikose ibada ya meza ya Bwana. Tafuta nauli hata kama utahudhuria for one day. Upate uponyaji na ukombozi na nyota yako, na tuue wachawi. Kuanzia Tuesday hadi Sunday. Angalau na wewe pia ushuhudie kama wengine. Mungu yuko. Hajaenda mbinguni, Yesu yuko nasi. Dunia hii tu yuko. Umuone Yesu, tukutane tarehe 5 hadi tarehe 10. God bless you. Alikuwa na nyota yeye peke yake, akaenda vita akashinda Goliathi, akaacha ndugu zake wakiwa bado wanajipanga hapa. Walipanga kumuua Yusufu kwa sababu ni ndugu yao na ako na nyota, lakini Yusufu angekuwa na nyota hivyo na awe mtoto wa mama mmoja na ndugu zake wa mama mmoja, wangependana tu, wanajua ni ndugu yetu huyu ako na nyota. Lakini ikiwa ni wa nyumba ile, wanamkataa. Wewe uliye na wake wawili, prepare for Afro cinema. We'll be back shortly. Number 2, mpango wa kando. Nashukuru mipango yote ya kando kwa hii nyumba imekataa kuinua mkono. Kwa hivyo hizo ndoa zenu za mpango wa kando nimezilaani zote. Ukirudi kwa hiyo mwanaume ambao si wako, ugonjeke huko. Si umesema hauna? Ulazwe ICU. Mwambie mwenzako jikaze upige makofi. Kwani wewe ni mpango wa kando? Mwingine anasema mama yangu nani alileta kwa ibada? Mwingine aliniambia pasta, mimi nilikuja unibariki, si kuja unilaani. Ni lazima nivunje hiyo roho ndani yako, ni lazima niivunje. Hautazaliwa mtoto wa mpango wa kando na ukufe mtoto wa mpango wa kando. Ni lazima uoshwe na damu ya Yesu Kristo. Chapter number 19, the book of Judges, verse 1. In the days Israel had no king, or in those days Israel had no king. Now a Levite who lived in the remote area in the hill country of Ephraim took a concubine. Concubine ni mpango wa kando. Daudi alikuwa nao 300. Took a concubine from Bethlehem in Judah, but she was unfaithful to him. She left him and went back to her father's house in Bethlehem, Judah. After she had been there 4 months, her husband went to her to persuade her to return. He had with him his servant and 2 donkeys. She took him into her father's house, and when her father saw him, he gladly welcomed him.
Hakuna siku babake mpango wa kando atakuchukia ukimfuata mpango wako wa kando, sababu mpango wako wa kando umpelekea zile pesa anachukuanga kwako. His father-in-law, the girl's father, prevailed upon him to stay, so he made with him 3 days, eating and drinking and sleeping there. Verse number 9. Then when the man with his concubine and his servant got up to leave, his father-in-law, the girl's father, said, now look, it is almost evening. Spend the night here. The day is nearly over. Stay and enjoy yourself. Early tomorrow morning, you can get up and be on your way home. But unwillingly to stay another night, the man left and went toward Gibeah. This is Jerusalem, with his 2 saddled donkeys and his concubine. When they were near Gibeah, and the day was almost gone, the servant said to his master, come, let us stop at this city of the Jebusites and spend the night. His master replied, no, we won't go into the alien city, whose people are not Israelites. We will go on to Gibeah. He added, come, let's try to reach Gibeah or Ramah and spend the night in one of those places. So they went on, and the sun set. As they neared Gibeah in Benjamin, there they stopped to spend the night. They went and sat on the city square, but no one took them into his home for the night. Verse number 16. That evening, an old man from the hill country of Ephraim, who was living in Gibeah, the men of the place were Benjamites, came in from his work in the fields. When he looked and saw the traveler in the city square, the old man asked, where are you going and where are you coming from? He answered, we are on our way from Bethlehem, Judah, to a remote area in the hill country of Ephraim, where I live. I have been to Bethlehem in Judah, and now I am going to the house of the Lord. No one has taken me into his house. Ninasoma kwa urefu ili uelewe. Nitakapoelezea usiseme pastor hukusoma hivi. We have both, that's verse number 19. We have both straw and fodder for our donkeys, and bread and wine for ourselves, your servants, me and your maidservant, and the younger man with us. We don't need anything. You are welcome at my house. The old man said, let me supply whatever you need. Only don't spend the night on the square. So he took him into his house and fed his donkeys. After they had washed their feet, they had something to eat and drink. While they were enjoying themselves, some of the wicked men of the city surrounded the house. Pounding on the door, they shouted to the old man who owned the house, bring out the man who came to your house so we can have sex with him. The owner of the house went outside and said to them, no, my friends, don't be so vile. Since this man is my guest, don't do this disgraceful thing. Look, here is my virgin daughter and his concubine. I will bring them out to you now, and you can use them and do to them whatever you wish. But to this man, don't do such a disgraceful thing. But the man would not listen to him. So the man took his concubine and sent her outside to them, and they raped her and abused her throughout the night, and at dawn they let her go. At daybreak the woman went back to the house where her master was staying, fell down at the door, and lay there until daylight. When her master got up in the morning and opened the door of the house and stepped out to continue on his way, there lay her concubine fallen on the doorway of the house
with her hands on the threshold. He said to her, "Get up, let's go." But there was no answer. Then the man put her on his donkey and set out for home. Verse number 29. When he reached home, he took a knife and cut up his concubine's limbs by limb into 12 parts and sent them into all the areas of Israel. Everyone who saw it said, "Such a thing has never been seen or done, not since the day of the Israelites came up out of Egypt." Think about it, consider it, tell us what to do. Mpango wa kando hana haja na wewe. Mwanaume aliyekupangia nyumba kando hana haja na wewe, ako na haja na mwili wako. Mambo yakiharibika atakutumia jinsi apendavyo, atakutupa tu. The Bible talks about a concubine and a Levite. A Levite is a God-fearing man. Walikuwa watumishi wa Mungu kitambo. Mambo ya ajabu ni kwamba Nairobi imefundisha taifa la Kenya vituko. Wachungaji wanaoa, wanaacha wake zao na wanaoa wengine kwa kanisa, na washirika hawaongei, na washirika wanajua ni mchungaji, na wanaitwa prophets and prophetess. Kiwango kwamba ndoa haina heshima na hakuna mtu anaifuata tena. Na watu wanaenda kwa hayo makanisa kwa sababu wataenda wapi? Si makosa yao, wataenda wapi? A Levite, mtumishi wa Mungu, akaacha mke wake akatafuta concubine, mpango wa kando. Na alipochukua mpango wa kando is always unfaithful. The Bible says the woman was unfaithful. Hakuna siku wewe ambao uko na mpango wa kando hakuna siku mpango wa kando atakuwa mwaminifu. Jinsi alivyo hakuwa mwaminifu kwa mwenzake, ukamomba urafiki akakubali, hivyo ndivyo alivyo hata ukimpangishia nyumba kando. Hakuna siku mpango wa kando atakuwa mwaminifu kwako. Ndio maana anaitwa mpango wa kupangiwa nyumba ya kando. Mpango wa kando hathamini ndoa yako na yeye, anathamini pesa zako peke yake. Maandiko yanasema, na alipomfuata mahali ametorokea nyumbani kwao, babake mpango wa kando akamwambia, "Kaa ukule ukunywe, sherekea, mke yako hapa." Hakuna siku babake mpango wa kando atakataza, sababu mpango wa kando ambao huyo ni msichana wake huchukua pesa kwako akipeleka kwao. Leo ninalaani kila ndoa ya mpango wa kando ivunjike, na akikatalia ivunjike kwa uchungu na maumivu na hasara. Mgonge mwenzako hivi, mwambie piga makofi hata kama ni wewe. Baadaye akachukua mpango wake wa kando, wakaanza safari. Walipofika mji fulani naitwa Jebu, for the Jebusites, Jerusalem. Ikafika jioni, wakakataa kulala hapo, wakaenda kwingine kwa Wabenjamini na wakalala hapo. Usiku watu waovu wakaamuka, wanataka kulala na huyu mwanaume. Ile roho ya usherati ndio inasababisha mtu huenda kutafuta mke wa pili na mpango wa kando. Si kwamba hii ndoa ni mbaya. Hata Abrahamu ndoa yake ilikuwa mbaya, akaenda kwa mpango wa kando, ilibidi amtupe. Maana mpango wa kando is not a genuine marriage. Hawa watu waovu wakataka kukaa kimwili na mwanaume, maana ile roho iko ndani ya mume wako. Hata akikuoa wewe mpango wa kando, hata wanaume wenzake watamtamani tu, sababu sio roho ya ndoa, ni roho ya kuchafuana. Baadaye alipoona mambo yamezidi, hakutaka kuumia, sababu huyo si mke wake. Akachukua mpango wa kando, akamtupa nje, wakamrape, wakamuua. Alipoona amekufa, akamchukua, akamchinja, akamganyia, sababu ako na mke wake. Mwanangu, mwanaume yeyote aliyekuchukua kama mpango wa kando anakutumia, hakupendi. You are a pain killer. Wakati amekosana na mwenzake anakuja kwako, sababu kule hataki kurekebisha ndoa yake, hataki kuwa mume wa kweli wa kutunza ndoa yake na kuelekeza ndoa yake kwa njia inayofaa. Anaenda
kutafuta chips. Ukiona watu wanakula kwa meza na mtu anakula nyama na sima na mwingine anakula chips na soda, huyo mtu anayekula chips na soda hali anadanganya mdomo wake. Wewe ni pain killer, maana kule kumeharibika, anakutumia wewe. Hiyo ndio maana lazima ujipambe ndio akupende. Usipojipamba hakupendi. Pain killer, ukionja inakaa tamu, ukiweka kwa mdomo muda mrefu si tamu. Mpe yule ndugu microphone aniambie ndoa yake kwa mke wako wako wapi? Ni hadithi ndefu mkuu pasta. Ni hadithi ndefu. Anasema nini? Ifundishe tu, ifupishe. Hauna ndoa kwa ufupi, si ndio? Sina ndoa. Rudisha microphone. Ndio maana analala.